contribution. Having said that, we're moving to the next agenda point. That is the 2024 financial state of play. For this agenda item, I will first invite Mr. Henriques to take the floor, followed by our Secretary General, Mr. Apostolos Sirafis, who will provide further clarification and context. Mr. Henriques, the floor is yours. Thank you, Honorable Mr. Chairman, ladies and gentlemen. As you mentioned before inviting our good friend Apostolos to address the board, the chair wishes to make the following statement. It is both a responsibility and a privilege to inform you of the financial status of our association within ICESIS, just as within any international organization. Sound financial governance is not merely a procedural formality. It is a cornerstone of institutional credibility and operational continuity. Strategic vision, policy influence, and multilateral engagement are sustainable only to that extent that they are underpinned by a resilient and transparent financial architecture. Over the past year, or I should say year and a half, ICESIS faced a serious institutional challenge due to the operational freezing of its former bank account held at the Crélan Bank in Brussels. This situation significantly hindered the association's ability to fulfill its financial obligations and caused delays in executing core functions. In our capacity as chair of ICESIS, and in full consultation with the board and the Secretary General, we assumed direct responsibility for resolving this urgent matter. This included the formal closure of the Crélan account, ensuring full compliance with all regulatory requirements, and the successful opening of a new institutional account under the name of ICESIS at the ING Bank in the Netherlands. This transfer of banking services to ING was by no means, and I repeat, by no means, excuse me, this is a very emotional issue for us from the part of the chair. It gave us something that we inherited, a lot of headaches. The transfer of banking services to ING was by no means routine. It entailed navigating complex cross-border banking protocols, satisfying stringent due diligence and lengthy anti-money laundering obligations, and re-establishing ICESIS' financial identity with a reputable European financial institution. This step represents not only the resolution of a past risk, but also a structural enhancement of our financial infrastructure, enabling ICESIS to manage its assets with greater transparency, security, and operational reliability. Given the strategic significance of this transition, we have exercised a high degree of prudence
in redelegating account access. The administrator, our dear, very lovely and good friend, Mrs. Azarba, who previously executed payments, has not yet regained access. This is, and I repeat, this is not due to a lack of trust or anything of that matter or of that nature, but rather to a consciously adopted risk management posture. We recognize that this delay may have caused some inconvenience and ask all board members for their understanding. Our guiding principles in this matter remain fiduciary responsibility, institutional resilience, and the protection of ICESI's financial integrity. As of the 31st of March 2025, I think it was last week or the week before, the association's closing balance stood at 687,863.80 euros, as confirmed by the official statement from the ING Bank. This healthy liquidity position reflects careful budget execution and the timely receipt of contributions for several member institutions, including the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, the Economic and Social Council of Korea, le Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, el Consejo Nacional para la Promoción del Trabajo de Perú, among others. These contributions are not only financially valuable, but also symbolically significant, reaffirming the shared commitment and ownership of our global network. Mr. Chairman, I now advise that you give the floor to the Secretary General, the Honorable Mr. Apostolos, who, pursuant to the provisions of our statutes, is invited to present you to the Board the financial statement for the fiscal year 2024. I thank you. Thank you, Mr. Enriquez, for sharing with the board. Mr. Sirafis, the floor is yours. Thank you, Chairman. Please show I prepared the presentation and you have received all the statement of the accounts for 2024, which is provisoire. As it will be submitted to the expert accountants and the controllers, it is always the procedure to be adopted with their report at the Board and General Assembly in Curaçao. So for 2024, as you see, the income was at the amount of 114,095.57 euros. The charges elevated to the amount of 95,855.77 euros, with a positive result of 18,241.8 euros. This report was drafted by the accountant we have and the expert accountant and controller for our
statements, financial statements, and so positive result. Then, at the level of the resources, we received, in comparing the years, right, 2024, 2023, we had 114,097.67 euros, with a difference of 14,924 euros, difference that comes out from the absence of the salvation received as from the agreement with ILO regarding the holding of the joint conference, which we did not have in 2024. And also, we had received within the year 26 payments from contributions for our members. Regarding the expenses, we had a positive result of 48,283.62 euros, comparing to the ones, to those that has been realized in 2023. And this decrease in the expenses is due to the fact of the absence of the joint conference in 2024, and on the fact that many of our members took the expenses for the organization of the events and meetings on their own account. This is what I would like to present you and to tell you, as Raul also stated before, that through this surplus for this year in the accounts of the exercise of the year 2024, to tell you that hopefully we're not hanging on the payments of the U.S. administration of the excesses. Our finances are good. We have. We never know. We have 687,863.80 euros in our account, and the account is open, is there, is handled with prudence, and it is a positive result in relation of what we have faced the 1 year and a half. This is past, and we are going on in this way. So, for those councils who hasn't already contributed for the year 24, if they have omitted to do so, and 2025, please do it, so we have the means of our actions and means for actions in the future. Thank you very much. If you have comments on the statement, you have in front of you, you will see that that apart from the salary for the administrator and the payment of the accountant, the maintenance contract for the office we have in Brussels, and the missions from the President Raul and myself, there is not anything else, as many of our councils who organize the event and meetings as the one we have here today in 2025. Voluntarily contributed for ICCs, and I thank them very much for that. It's the contribution in nature that is called. Thank you. Thank you, Mr. Serafis. Are there questions or remarks from the board? Here? Yes, everybody hears.
Well, first of all, we're very happy and congratulate us all that we have a positive balance. But at the same time, I would like to inform and sometimes remind to some of the members that we still have our situation with our big and burning desire to give money to ICCs and the impossibility to do that. So it is worth noting that since 2022, the Russian Federation is not able to pay its annual fee due to political circumstances, led to the different kind of restrictions imposed on Russia. During these years, Russia has come up on topic in the world in terms of the number of restrictions imposed against it, but still in 2023 we managed to find the way to make a money transfer, but it came back to us, noting that the bank cannot receive any transfers from Russia. In 2024 and 2025, we keep asking the new bank details, but get no official answer. We would like to underline that the resources especially secured in the budget of the Civic Chamber of the Russian Federation for our annual ICC's fee, we cannot spend for any other thing, and as we are not able to pay, we would need to return it to the state budget. The money is strictly allocated to this particular article by each particular year, and we will not be able to pay our fee later, after the restrictions will be lifted for the previous years. We would like to have this remark be noted in our memos and our protocol. Thank you. Thank you. It is well, Chairman, you want to add Yes. something? Or, No, I only wanted to thank the representative for clarifying this point, and we will take notice of it. Yeah, let me also allow me to add. We understand fully, and you also understand the risk that there is, and you all understand the risk that there is, as the bank of where ICC's has its money is in Europe, and you know what is going on in Europe regarding amounts of money coming from the great country of Russia. Я понимаю, очень понимаю, и, коллегас, пожалуйста, s'il vous plaît. Monsieur Catile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, le Grand Secrétaire Général. Et, on a bien compris, effectivement, les éléments d'information par rapport à la gestion des fonds élus pour le fonctionnement de notre institution. Il reste à féliciter tout ce qui a été fait parce que le résultat est positif. Mais je tiens quand même à rappeler, j'ai l'habitude de le faire, il faut qu'on fasse également l'état des cotisations. La Russie vient tout de suite de donner les raisons pour lesquelles on n'a pas encore pu verser, et cela est compréhensible. Qu'on ne dise pas les pays qui n'ont pas versé, mais qu'on puisse dire exactement par rapport aux adhérents, nous sommes combien à payer. Il reste encore combien d'autres pays qui n'ont pas payé, qu'on ne cite pas les noms, mais ça nous situe pour qu'au moins si on puisse faire l'interpellation à des moments donnés, parce que d'abord la première ressource sur laquelle on peut vraiment compter pour le fonctionnement, c'est d'abord nos cotisations. Si cela ne rentre pas comme ça se doit, c'est un problème. On ne peut pas compter à tout moment sur les autres, sur les soutiens, les aides. Mais la première force d'abord, c'est nous-mêmes, ce que nous cotisons. À ce niveau, c'est bon qu'on ait une idée précise sur le nombre vraiment de pays adhérents, quels sont en tout cas les niveaux de paiement également. Et je crois que ça va nous mettre en l'aise. C'est important que cela vraiment soit communiqué. C'est bien noté, vous l'avez dit la fois dernière aussi. Dites, madame. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour compléter le président, effectivement, nous voyons toutes les dépenses, nous vous félicitons, comme il a eu à dire, et nous avons tous suivi le problème qu'il y a eu sur les comptes de l'ICC's.
Mais j'espère quand même, avant le prochain conseil d'administration et l'Assemblée générale, que l'expert comptable et le commissaire aux comptes, qu'ils arrivent à donner leur rapport, qu'ils soumettent leur rapport au conseil d'administration à venir avec les détails. Non, excusez-moi. Chaque fois, c'est fait. Donc, avant d'aller au conseil d'administration, Oui. nous avons toujours, chaque fois, c'est obligatoire, le rapport de l'expert comptable. Oui. Et vous l'avez aussi. Ce que je veux dire, c'est-à-dire nous avons besoin de plus de détails, parce que tel que le président venait de souligner, on veut beaucoup plus de détails et ces rapports sont normés. On sait qu'il y a certaines informations dont nous aurons besoin. Donc, c'est cette précision que je voudrais ajouter. Merci. Avant le prochain conseil, s'il vous plaît. Je reviens avec ça pour répéter, pour que ce soit clair. La procédure qui est suivie est, comme vous l'avez dit, on a chaque fois le rapport du commissaire aux comptes, à côté du travail que la comptable fait chaque mois, sur base des documents qui lui sont donnés par notre administratrice Samira, et que le président, qui a le seul accès et qui fait la transaction au compte, lui fournit. Ça, c'est la procédure. Donc, vous aurez au conseil d'administration et à l'Assemblée générale le rapport du compte. Mais moi, pour répondre au président Katilé, je l'ai noté, 26 conseils ont payé, ont contribué. Je l'ai noté il y a quelques instants. OK. Mais laissons un peu le temps jusqu'au conseil d'administration de novembre pour ceux qui n'ont pas cotisé de le faire, tant pour l'année 2024 et pour l'année 2026. Mais parmi, on dit, parce que ça, c'est bien de le soulever, mais il faudrait également dire les choses comme telles. Nous disons, nous avons 75 membres. Et nous mettons sur notre site, nous avons, la C6 est composée de 74 membres. OK. Mais en réalité, si la mesure est le nombre de pays qui cotisent, en 2024, 26 ont cotisé. Ça, c'est la réalité de la C6. Vous voulez avoir le nom? Laissons un peu le temps pour voir si on aura jusqu'au moment de quelques-uns qui vont répondre. Et parce que beaucoup, ils soulèvent ils ont des arguments. Ils disent, est-ce qu'on va être... Donc, voilà un cas bien précis pour un conseil qui veut contribuer, mais c'est plutôt nous qui disons, ne le faites pas, OK, pour ne pas revivre ce qu'on a vécu. J'ai la conviction que bientôt, ça sera résolu et qu'en essayant un petit peu tous, la C6 aura davantage de sous. La C6 a des sous pour des actions et il manque qu'on se mette ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire comme action. C'est ça le problème. Ce n'est pas le manque de ressources. Vous le voyez. Donc, je vous prie, et je disais tout à l'heure, quel conseil aimerait prendre l'initiative d'organiser un webinaire au niveau continental et que la C6 peut contribuer, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça la question. Donc, il faudra un petit peu, à mon humble avis, on a fait beaucoup de choses. Alors il faut pas nier. Tout à l'heure, je vais énumérer toutes les choses qu'en 2024, la C6 a pu réaliser. Et je ne pense pas au niveau global qu'il y ait une institution, organisation globale semblable à la nôtre. Il n'y en a pas beaucoup. Qui parvient à avoir la solidarité entre ses membres, qu'on se retrouve tous autour du même table, de discuter d'égal à égal, petit, grand. Et ça, nous l'avons acquis ici, depuis toutes ces années. Nous avons forgé nos relations d'amitié, de solidarité et de compréhension. Et ça, tant que je serai là, et je pense que c'est votre conviction à vous aussi, on ne va pas le faire cadeau à qui que ce soit. Notre unité et notre avancement ensemble, main dans la main, petit et grand, n'est-ce pas? Voilà, si le président a compris ce qu'il a compris. Mais enfin, OK, je suis désolé.
Raoul a compris. Oui, Raoul. Milouska a compris aussi. On est de, how do you say trust in French? Confiance. On a de confiance. Merci, merci Milouska, merci. On partage la même vision des choses ici. Chairman, the floor is yours. Sorry. Le président. Mon grand frère, mon grand président. Monsieur le secrétaire général, je pense que la situation n'a pas compliqué ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement, il ne faut pas qu'on pose la question pour qu'on ait une réponse. Vous venez de dire tout de suite si 35, 26 sont à jour, si j'ai bien compris. Ou bien 74, il a dit 35 membres. Il a dit 35 membres. Mais 74, vous dites. Je dis 35. Il a dit 35. Bon, il avait dit 35. Mais disons, 74, 26, ils sont à jour. C'est aussi simple. C'était bon au moment vraiment de la présentation qu'on puisse dire, en ce qui concerne les volets cotisation, voilà la situation. Ça nous met à l'aise. On n'a pas posé d'autres questions. Voilà. Je sais. Maintenant, on comprendra ceux qui ne sont pas à jour, qu'on puisse quand même leur demander de faire des efforts. La Russie vient d'expliquer qu'on a bien compris. Et nous saluons des passages quand même, vraiment les règlements de la situation bancaire. On a souffert de cette situation. Il y a beaucoup d'autres pays qui avaient même envoyé de l'argent, mais qui ont été retournés. Mais finalement, à ce niveau, c'est géré. Mais le cas de la Russie encore, la problématique est là. Donc, on a la situation. Si on n'allait pas poser la question. Voilà, merci. Merci à vous. Nous sommes dans la même longueur d'onde, en tout cas, de toute façon. Honorable Chairman, you have the floor. Thank you, Mr. Secretary General. Can you assist me with the conclusion of this discussion? In English, please. Of course, in 2 words. And I think that we are in a good shape regarding the finances of our cases, and we are not dependent on any contribution from the other side of the Atlantic, hopefully, up to now, yet. So we are okay. I think the members agreed and approved the statement of the account and the good health and good management of the finances. Please, if you have other questions, or say that you are okay. Okay. The members agree, so you are a happy man, and I'm a happy man too. Thank you. Yes, I'm a happy man, and I will conclude that the board approves the transmission of the provisional financial statements and supporting documentation, together with a commentary to all competent bodies, and that Mr. Secretary General of the board has approved the transmission of these figures in accordance with Article 15, Section 4 of the Articles of Incorporation.